Toretsk in Donetsk region, is now encircled by the offensive forces of the Russian armed forces, with a scary beginning to set in the ranks of the armed forces of Ukraine, in the center of the mine town. Open sources reported on September 20, 2024, that the battle continues for the town in the urban area. Russian troops continue to advance despite resistance attempts from Ukraine, and from the sound of gunfire, the intensity of the fighting seems to be clearly visible. Footage from a GoPro camera, taken from the point of view of a killed Ukrainian soldier, Special Forces of the Battalion Eney, or Lyut Brigade, shows the atmosphere of difficult fighting. The Ukrainian soldiers in the video fled from their lost positions, tried to hide in the rubble storied building, where they seemed to be knocked out in the end. Meanwhile, the separate assault Lyut Brigade of the National Police of Ukraine shared footage of their fighting on the streets of Toretsk, after their reserve group arrived there in a vehicle. According to reports on street fighting between the Ukrainian military and Russian troops, they fired RPG thermobaric rocket launchers into a building, where Russian soldiers were taking up positions. Regardless of the reports, but the video shows no evidence of the presence of Russian soldiers in the building, and it appears that the RPG ammunition was discharged just like that. Ukrainian sources acknowledge the consolidation of Russian forces in the center of Toretsk, and the acceleration of the advance of Russian forces during the assault on the town. Russia is tenaciously taking control of every building, and will gradually liberate the town from Zelensky's troops. Let us remember that the situation in Donetsk region has turned into a disaster for the armed forces of Ukraine. As entire units fled, the configuration of the front line changed unfavorably to Ukraine, and there were no longer any reserves to stop or reverse this trend. One of the Ukrainian soldiers captured on the outskirts of Toretsk, Viktor Pavlishin, spoke extensively about the dire situation in their ranks. Даже не мог представить, какие ужасы на этой войне. Привезли нас в окраинах Торетска. До позиции мы не дошли. Накрыла нас минометка, артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дронов, от на утро вышел в закинутые дома, еще целые. Тоже дроны меня засекли, там скиды, минометка. Я посидел, и понял, что живым уже я не буду. Думал застрелиться, но потом думаю, что лучше, пускай, выйду на открытую местность, пускай уже дрон какой-то или мина прилетит, чтобы, слышу, генератор какой-то работает. И крикнул, что мужики, пристрелите меня, только не мучайте. Они говорят, мы тебя стрелять не будем, мы же русские. Там документы взяли в курточке, нас послали на мясо. Просто тупо умереть. Сказали, что там вы берите с собой там один сухпай, патроны и на 3 дня. Там на 3 дня, потом вас поменяют. По факту получилось, что это дорога в один конец была. Плохое, никакого состояния морального, просто разбитые и все. Но я думаю, что можно было эту войну избежать, потому что до этой войны нормально все жили. Я ездил и в России бывал, на заработках работал, потому что строитель. Все было нормально, но потом что-то правительство, они, их дети не воюют, а воюют простые люди. Понимаю, что, как сказать, что надо мне было сидеть около семьи, прятаться там, но никуда не рыпаться. Вот так. И, чудом я остался жив просто.